Hi students, good afternoon everybody. Today we will discuss about the second unit, quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model of atom. Now all of you see page number 39. Introduction to atom models. ஆட்டத்தை பற்றி ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு சயின்டிஃபிக்கால ஒவ்வொரு விதமான தியரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே புக்கில் கொடுத்தது யார் யாருடைய இதை கொடுத்துருக்காங்கன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Let us recall the history of the development of atomic models from the previous classes. We know that all the things are made up of matter. The basic unit that makes up all matter is atom. The word atom has been derived from the Greek word atomia, meaning non-divisible. Atom was considered as a non-divisible until the discovery of the subatomic particles such as electron, proton and neutron. J.J. Thomson's cathode ray experiment revealed that atoms consist of negatively charged particles called electrons. He proposed that atom is a positively charged sphere which the electrons are embedded like the seeds in the watermelon. இப்போ வாட்டர்மெலன் எதுக்கு இந்த ஃப்ரூட்டை கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா, வாட்டர்மெலனில் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் சைடில் வந்து ஃப்ளஷி பார்ட்டிக்கிள் இருக்கும், அதுக்கு அடுத்து சீட் பார்ட்டிக்கிள் ப்ளஸ் ஃப்ளஷி பார்ட்டிக்கிள் கலந்து இருக்கும், அதுக்கு அடுத்து ஸ்கின். இப்போ ஃப்ளஷி பார்ட்டிக்கிள் நியூக்ளியஸ், சீட் பார்ட்டிக்கிள் ப்ளஸ் ஃப்ளஷி பார்ட்டிக்கிள் கடந்தது வந்து புரோட்டான். த புரோட்டான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். தென் த ஸ்கின் பார்ட் வந்து எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். இதுக்காண்டி அந்த வாட்டர்மெலனை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொன்னாங்க. அடுத்து later Rutherford's alpha ray scattering experiment results proved that Thomson's model was wrong. Rutherford bombarded a thin cold foil with a stream of fast moving alpha particles. It was observed that most of the alpha particles passed through the gold foil. Some of them were deflected through a small angle and very few alpha particles were reflected back by 180 degree. நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் கூட படிச்சிருக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்பா ரேஸ் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது கோல்டு ஃபாயில்ங்கிறது தங்கத்தகடு அது மீது மோதப்படும் போது சில ரேஸ் பாஸ் த்ரூ த கோல்டு ஃபாயில், அந்த தகட்டின் வழியாக ஊடுருவி சென்றது. சம் ஆஃப் த ரேஸ் ஆர் டிஃப்ளெக்டட் எ ஸ்மால் ஆங்கிள். ஒரு சில கதிர்கள் ஒரு சர்டன் ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. சம் ஆஃப் எ ஃபியூ ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வேர் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் பை 180 டிகிரி. போன வேகத்திலே அப்படியே திரும்பி வந்துச்சு. அப்போ based on this observation he proposed that in an atom there is a tiny positively charged particles, charged nucleus, and the electrons are moving around the nucleus with high speed. The theory of electromagnetic radiation states that a moving charged particles should continuously lose its energy in the form of radiation. Therefore the moving electron in an atom should continuously lose its energy and finally collide with the nucleus, resulting in the collapse of the atom. However, this does not happen and the atoms are stable. Moreover, the model does not explain the distribution of electrons around the nucleus and their energies. இப்போ இவர் சொன்ன கருத்துக்கள் பார்த்தோம்னா, எலக்ட்ரான் வந்து புரோட்டானை சுற்றி வருது, கடைசியில் சுற்றி வந்து நியூக்ளியஸில் ஃபால் ஆயிடுது, அந்த மாதிரி சொன்னார். ஆனால் அப்படி எதுவுமே ஆக போகிறதில்ல. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எனர்ஜி ஆர்பிட்டாலும் எலக்ட்ரான் கொடுக்குறத பற்றி இவர் எதுவுமே சொல்லலை, எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லலை. போர் ஆட்டம் மாடல், அதுக்கப்புறம் வந்த சயின்டிஸ்ட் போர் ஆட்டம். த ஒர்க் ஆஃப் பிளாங்க் அண்ட் எயின்ஸ்டீன் ஷோட் தட் த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் குவான்டைஸ்டு இன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் h mu, where mu is the frequency radiation and h is Planck's constant. அதனுடைய வேல்யூ வந்து 6.626 into 10 power minus 34 joules. Extending Planck's quantum hypothesis to the energies of atoms, Niels Bohr proposed a new atomic model of the hydrogen atom. This model is based on the following assumptions.
First one, the energies of electron in an atom are quantized. The electron is revolving around the nucleus in a certain circular path of fixed energy called stationary orbit. Electron can revolve only in those orbits which the angular momentum of the electron must be equal to an integral multiple of h by 2 by, that is mvr equal to nh 2 by, where n equal to 1 2 3 etc. If you see that page number 40, as long as an electron revolves in the fixed stationary orbit, it does not lose its energy. However, when an electron jumps from higher energy state to lower energy state, the excess energy is emitted as a radiation. The frequency of the emitted radiation is E2 minus E1 by equal to h mu, and mu equal to E2 by E1 by h. Conversely, when suitable energy is supplied to an electron, it will jump from lower energy orbital to higher energy orbital. Applying Bohr's postulates to a hydrogen-like atom, the radius of the nth orbit and the energy of the electron revolving in the nth orbit were derived. The results are as follows: Rn equal to 0.529 into 10 square by Z into Armstrong. அதே மாதிரி minus 13.6 Z square by N square E electron volt atomic minus 1. En equal to minus 1312.8 Z square by N square kilojoule mole minus 1. The detailed derivations of Rn and En will be discussed in 12th standard atomic physics unit. Limitation of Bohr atom model. The Bohr atom model is applicable only in the species having one electron, such as hydrogen, lithium 2 plus, etc., and not applicable to our multiple electron atoms. It was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field or an electric field. Bohr's theory was unable to explain why electron is restricted to revolve around the nucleus in a fixed orbit in which the angular momentum of the electron is equal to nh by 2 by, and a logical answer for this was provided by Louis de Broglie. Wave particle duality of matter. Albert Einstein proposed that the light has dual nature, that is, light photons behave both like a particle and as a wave. Louis de Broglie extended the concept and proposed that all forms of the matter shows dual character. To quantify this reaction, he derived the equation for the wavelength of matter wave. He combined the following two equations of energy, which one represents wave character h mu and the other represents the particle nature. இப்போ வந்து மேட்டர் அப்படிங்கிற போது எல்லாமே மேட்டராக சேமாக இருக்காது, ஒரு சிலது வேவ்ஸாக செயல்படுது. அப்போ அதை தான் டியூயல் நேச்சர், டியூயல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷனை கொண்டாடும்போது பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் ஹைப்போதிசிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா E ஈக்குவல் டு h mu. ஐன்ஸ்டீனுடைய மாஸ் எனர்ஜி ரியாக்ஷன் ரிலேஷன் என்ன சொல்லுன்னா E ஈக்குவல் டு mc ஸ்கொயர். இல்லை எம்ங்கிறது மாஸ், சிங்கிறது லைட்டோடைய கான்ஸ்டன்ட். ஃப்ரம் 2.6 and 2.7 h mu ஈக்குவல் டு, இப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுறோம், h mu ஈக்குவல் டு mc ஸ்கொயர், hc v ஈக்குவல் டு c பை லேம்டான்னு இருக்குது. அப்போ சிஎஸ்சியை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா lambda equal to h by mc. The equation 2.8 represent the wavelength of the photons whose momentum is given by mc. For a particle of matter, the mass m and moving with the velocity v, the equation 2.8 can be written as lambda equal to h by mv. This is valid only when the particle travels at speeds much less than the speed of light. This equation implies that a moving particle can be considered as a wave, and a wave can exhibit the properties of a particle. For a particle with high linear momentum, the wavelength will be so small and cannot be observed. For a microscopic particle such as an electron, the mass is of the order of 10 power minus 31 kilogram. Hence, the wavelength is much larger than the size of the atom and it becomes significant.
Let us understand this by calculating de Broglie wavelength in the following two cases. For example, first one, a 6.626 kilogram of iron ball moving at 10 power 10 meter second minus 1. The next one is an electron moving 72.73 meter second minus 1. இது ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருக்கு, மல்டிபிள் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அடுத்து quantization of angular momentum and de Broglie concept. According to the de Broglie concept, the electron that revolves around the nucleus exhibit both particle and wave character. In order for the electron wave to exist in phase, the circumference of the orbit should be an integral multiple of wavelength of the electron wave. Otherwise, the electron wave is out of its phase. Circumference of the orbit equal to n lambda. இப்போ ஒரு வட்டத்துக்காக நம்ம ஸ்டோவில் பார்க்கும்போது 2πr equal to n lambda. அப்போ 2πr equal to nh/mv. Rearranging mvr equal to nh/2π. Angular momentum equal to nh/2π. The above equation was already predicted by Bohr. Hence, de Broglie and Bohr's concepts are in agreement with each other. We see that page number 42. Davison and Germer. Bohr மாடலுக்கு அப்புறம் Davison and Germerங்கிறவர் வராங்க. The wave nature of electron was experimentally confirmed by Davison and Germer. They allowed the accelerated beam of electrons to fall on a nickel crystals and recorded the diffraction pattern. The resultant diffraction pattern is similar to the X-ray diffraction pattern. The finding of wave nature of electron leads to the development of various experimental techniques such as electron microscope, low energy electron diffraction, etc. Heisenberg uncertainty principle. The dual nature of matter imposes a limitation on the simultaneous determination of the position and momentum of a microscopic particle. Based on this, Heisenberg arrived at his uncertainty principle, which says that it is impossible to accurately determine both the position and the momentum of a microscopic particle simultaneously. The product of uncertainty, the measurement is expressed as follows. அதாவது ஹைசன்பர்க் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு பார்ட்டிக்கலாக வேவா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி பர்டிகுலர் பொசிஷன் இது ரெண்டையுமே ஒரே நேரத்தில் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது ஹைசன்பர்க் சொல்கிறார். But delta x into delta b greater than h/4π, where delta x and delta b are uncertainties in determining the position and momentum respectively. The uncertainty principle has negligible effect of the macroscopic object and becomes significant only for microscopic particles such as electron. Let us understand this by calculating the uncertainty in the velocity of the electron in hydrogen atom. Assuming that the position of the electron in this orbit is determined by the accuracy of 0.5% of the radius. Uncertainty in position equal to 0.5% by 100% into 0.529. Simply we will not 2.645 into 10 power minus 13 meter. From the Heisenberg uncertainty principle, delta x into delta b greater than h/4π. Simply we will not, we can get the value 2.189 into 10 power 8 meter second minus 1. Therefore, uncertainty in the velocity of electron is comparable with the velocity of light. At this high level of uncertainty, it is very difficult to find out the exact velocity. Quantum mechanical model of atom by Schrödinger equation. இவங்களுக்கு அடுத்து வர ஒரு ஸ்காடிங்கர் அப்படிங்கிறவர் அது எவ்வளோ ஈக்குவேஷன் மூலமாக அதை மெய்ப்பிக்கிறார். The motion of objects that we come across in our daily life can be well described using classical mechanism, which is based on the Newton's law of motion. In classical mechanism, the physical state of the particle is defined as its position and momentum. We know that both their properties, we can predict the future state of the system based on the force acting on it and use it. Classical mechanics, however, according to Heisenberg uncertainty principle, both the properties cannot be measured simultaneously with absolute accuracy for a microscopic particles such as an electron. The classical mechanics
does not consider dual matter of the matter, which is significant for microscopic particles. As a consequence, it fails to explain the motion microscopic particles. Based on the Heisenberg principle and the dual nature of the microscopic particles, a new mechanics called quantum mechanics was developed. Erwin Schrödinger expressed the wave nature of the electron in the term of different equation. This equation determines the change of wave functions in space depending on the field of force in which the electron waves. The time independent Schrödinger equation can be classified as h bar by equal to e pi, where h is Hamiltonian operator, pi is the wave functions of the and wave function is a function, the position coordinates of the particle, and is denoted by psi into x comma y comma z. E is the energy of this system. For h equal to minus h squared by 8 pi squared m into dou squared by dou x square plus dou squared by dou y square plus dou squared by dou z square. இது எதுக்கு சார் பண்ணோம்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் மூலமாக பண்ணி இந்த சம்மை கொண்டு வரும். அப்போ எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது வந்து வி பை, அதை மட்டும் எடுத்துடுறோம், மற்றதான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுறோம். வரக்கூடிய ஆன்சர் டோ பை ஸ்கொயர் by dou x, dou square by dou y square, dou square by dou z square plus 8 by square m by h square equal to into e minus v into by equal to 0. The above Schrödinger wave equation does not contain times as a variable and it is referred to as a time independent. Schrödinger wave equation. This equation can be solved only for certain values of E, the total energy, that is the energy of the system quantized. The proof parameter total energy values are called region. The parameter total energy values are called eigen values and the corresponding wave functions represent the atomic orbital. All of you see that page number 44. Main features of the quantum mechanical model of atom. The main mechanical atom main features enna appadina, the energy of electron in atoms is quantized. The existence of quantized electronic energy level is a direct result of the wave like properties of electron. The solution of Schrödinger wave equations give the allowed energy levels. According to Heisenberg uncertainty principle, the exact position and momentum of an electron cannot be determined with absolute accuracy. As a consequence, quantum mechanics introduced the concept of the orbital. Orbital is a three-dimensional space in which the property of finding the electrons is maximum. The solution of Schrödinger wave equation for the allowed energies of an atom gives the wave function psi, which represents the atomic orbital. The wave nature of electron present in an orbit can be well defined by the wave function psi. The wave function psi itself has no physical meaning. However, the probability of finding the electron in a small volume of dxy, dy, dz, dx, dy, dz, that is to psi into xy z whole square, dx, dy, dz and pi into x into y comma z whole square is known as probability density and always positive. Quantum numbers. The electron in an atom can be characterized by a set of 4 quantum numbers, namely principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Where Schrödinger equations solved for a wave function psi. The solutions contain the first 3 quantum numbers n equal to 1 and m. The 4th quantum number arises due to the spinning of the electron about its own axis. However, the electrical pictures of pieces spinning around themselves are incorrect. Principal quantum number. The principal quantum number
represents the energy level in which electron revolve around the nucleus and is denoted by their symbol N. The N can be have the values 1 to 3. N1 represent K cell, 2 N2 represent L cell, N3 represent 3, 4, 5. The maximum number of electrons that can be accommodated in a given subcell 2n squared. N gives the energy of the electron En equal to minus 12.8 z squared by n squared kilojoule minus 1. Distance of the electron from the nucleus is given by Rn equal to 0.529 into n square by z square. Azimuthal quantum number. It is represented by the letter L and can take integral values from 0 to n minus 1, where n is the principal quantum number. Each L values represent the substance of L equal to 0, 1, 2, 3, 5, 4 and 5, the SPDF and orbitals respectively. The maximum number of electrons can be accommodated in the subcell orbital. This 2 into 2L plus 1. It is used in calculate the orbital angular momentum using expression angular momentum equal to L into plus 1 by H by H2 by magnetic quantum number. It is denoted by the letter M1. It takes integral values ranging from L2 plus 1 through 0 if L equal to 1, M equal to minus 1, 0 and plus 1. The different values of M for a given values represented by electron orbital space. The Zeeman effect provides the experimental justifications for this quantum number. So, at the spin quantum number. The spin quantum number represents the spin of the electron and is denoted by the letter M. The electron in an atom revolves around the nucleus but also spins. It is usual to write this electron spins about this own axis either in the clockwise or anti-clockwise. The visualization is not true. However, spin is to be understood or responding a probability of that reveal itself magnetic fields corresponding to the clockwise and anti-clockwise spinning of the electron. Maximum two values are possible. Is this quantum number? இப்போ ஒவ்வொரு செல்லுள்ளேயே எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படிங்கிற டேப்லெட் பண்ணியிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 45 அண்டு 46 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து shape of orbitals. The solution to Schrödinger equation gives the permitted energy values called eigenvalues and wave functions corresponding to the eigenvalues are called atomic orbitals. The solution of the Schrödinger wave equation for one electron system like hydrogen can be represented in the following form of in spherical polar conditioners. As we is where R is called radial wave function, other two functions are called angular wave function. As we know that the psi itself has no physical meaning and the square of the wave function psi squared is equal related to the given volume of space. Let us consider that the psi is varies with the distance from the nucleus radial distribution of the probability and the direction from the nucleus, that is distribution. Next, radial distribution function. Consider a single electron hydrogen of atom. The ground state for which the quantum numbers are n equal to 1 and L equal to 0. It occupies 1s orbital. It plot R square versus R for 1s orbital is given to the figure. இப்போ அந்த ஆர்பிட்டால் the plot எப்படி காமிக்கிறது, அதாவது வெர்சஸ் எதுக்கு வெர்சஸ்
ஆர்பிட்டால் ஹைட்ரஜன் ஒன்று உள்ள ஆர்பிட்டால் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி பேரபோலா மாதிரி கிடைக்குது. The graph shows that the distance between the electron and the nucleus decreases. The probability of finding the electron increases. At r equal to 0, the quantity of r squared is maximum. The maximum value for psi squared is at the nucleus. However, probability of finding the electron in a given spherical shell around the nucleus is important. Let us consider the volume of dV bounded by the two spheres of radii and r plus dr. Volume of the sphere V equal to 4 by 3 by r cube. dy equal to 4 by 3. But dV equal to 4 by square tr by psi square dV equal to 4 by r square psi square dt. Here figure 2.5 plot 4 by r square, whereas for the 1s orbital of hydrogen. The above plot shows the maximum aluminum probability occurs at distance 0.529 A from the other nucleus. This is equal to ஓகே ஸ்டூடெண்ட். இப்போ 1s ஆர்பிட்டாலுக்கு ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து எப்படி கிடைக்கணும், கிராஃப் கிடைக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ all of you see that page number 47. The above plot shows that the maximum probability occurs at distance 0.52 Armstrong from the nucleus. This is equal to the Bohr radius. It indicates that the maximum probability of finding the electron around the nucleus is at this distance. However, there is a probability to find the electron at other distances also. The radial distribution of functions of 2s, 3s, 3p and 3d orbitals of the hydrogen atom are represented as follows. இப்போ 2s ஆர்பிட்டால் மேலே உள்ளது 1s ஆர்பிட்டால், கீழே உள்ளது இப்போ இங்கே உள்ளது 2s ஆர்பிட்டால் கிராஃபிக்கல் ஃபிகர். நெக்ஸ்ட்டு 3s 4 3p 3d, மேலே 3s 3p 3d. For 2s orbital, as the distance from the nucleus r increases, the probability density first increases, reaches as a small maximum followed by a sharp decrease to 0 and then increases to another maximum after then decreases to 0. The region where this probability density function reduces to 0 is called nodal surface or a radial node. In general, it has been found in that ns orbital has n-1 nodes. In other words, number of radial nodes are 2s orbital is 1, for 3s orbital is 2 and so on. The plot 4 by r square capital R small r square versus r for 3p and 3d orbital shows similar pattern, but the number of radial nodes are equal to n minus l minus 1, where n is the principal quantum number and l is the azimuthal quantum number of the orbital. Angular distribution functions. The variation of the probability of locating the electron on a sphere with the nucleus at its center depends on the azimuthal quantum number of the orbital in which the electron present. For a 1s orbital, L equal to 0 and M equal to 0. For F theta equal to 1 by root 2 and G pi equal to 1 by root pi. Therefore, the angular distribution function is equal to 1 by 2 pi. That is, it is independent of the angle theta and by hence the probability of finding the electron is independent of the directions from the nucleus. The shape of the s orbital is spherical as shown in the figure. இப்போ shape of the orbital பார்க்கும்போது s orbital spherical in shape, b orbital doubled in shape. அப்போ இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்க்குறோம். அப்போ for p orbitals L equal to 1 and the corresponding m values are -1, 0 and +1. The angular distribution functions are quite complex and are not discussed here. The shape of the p orbital shown in figure 2.8. The three different m values indicate that three different orientations possible for p orbitals. These orbitals designated as px, py and bz.
and the angular distribution for these orbitals shows that the lobes are along the x, y and z axis respectively. As seen in the figure 2.8, the 2p orbitals have one nodal plane. For d orbital L equal to 2 and the corresponding m values are -2, -1, 0, +1, +2. The shape of the d orbitals looks like a clover leaf. The 5 m values give rise to 5 d orbitals, namely dxy, dyz, dzx, dx squared minus y squared and dz squared. The 3d orbitals contain 2 nodal planes as shown in figure. All of you see that page number 50. Okay, next, energies of orbitals. In hydrogen atom, only one electron is present. For such one electron system, the energy of the electron in the nth orbital is given by the expression En equal to -1312.8 Z squared by n squared kilojoule mole minus 1. From this equation, we know that the energy depends only on the value of principal quantum number. As the n value increases, the energy of the orbital also increases. The energies of various orbitals are as follows. 1s 2s 2s 2p equal 3s greater, 3p 3d equal 4s greater, 4p. So as follows. The electron in hydrogen atom occupies 1s orbital that has the lowest energy. This state is called ground state. But what is ground state அப்படின்னா அதில் இருக்கிறதுல கம்மியாக இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானோட தான் lowest energy அல்லது ground state ன்னு சொல்லுவோம். When this electron gains some energy, it moves to the higher energy orbitals such as 2s, 2p, etc. These states are called excited states. However, the above order is not true for atoms other than hydrogen. For such a system of Cardinal equation is quite complex. For this system, the relative order of energies various orbitals is given approximately by the n plus rules. It states that the lower of the value n plus L for an orbital, the lower is its energy. If two orbitals have the same value of n plus L, the orbital with the lower value n will have the lower energy. Using this rule, the order of energies various orbitals can be expressed as follows. 1s orbital, n value 1, L equal to 0, n plus 1, L 1. 2s 2, 0, 2. So as follows. Then based on the n plus L rule, the increasing order of the energies of orbitals is as follows. 1s greater 2s 2p in the increasing order d வர போயிடுது. As we know that there are 3 different orientation in space that are possible for a p orbital. P of x, p of y, p of z. All the 3 orbitals, namely p of x, p of y, p of z, have same energies and are called degenerate orbitals. However, in the presence of magnetic or electric field, the degeneracy is lost. In a multi-electron atom, in addition, the electrostatic attractive force between the electron and nucleus, there exists a repulsive force among the electrons. These two forces are operating in the opposite direction. This results in the decrease in the nuclear force of attraction an electron. The net charge experienced by the electron is called effective nuclear charge. இப்போ ஷார்ட் கொஸ்டினில் கேட்குறது டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அல்லது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. The effective nuclear charge depends on the shape of the orbitals and the degrees with the increase in the azimuthal quantum number L. The order of the effective nuclear charge felt by an electron in an orbital within the given cells is S greater S P less greater D greater F. Greater the effective nuclear charge, greater is stability of the orbital, hence within a given energy level. The energy of the orbitals are in the following order: S less than P less than T less than of F. All of you see that page number 52. இப்போ இந்த எனர்ஜியை எப்படி ஆர்பிட்டால்ஸில் எழுதக்கூடியது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இந்த
லைன் டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு 1s ஆர்பிட்டால், அடுத்து 2s ஆர்பிட்டால் to 2p, 3s 3p, 4s 4, 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f. அப்போ the energies of same orbital decreases within the increase of the atomic number. For example, the energies of the 2s orbital of hydrogen atom is greater than that of 2s orbital of the lithium, and that of the lithium is greater than that of the sodium, and so on this. அப்போ energies of 2s hydrogen, energy of 2s lithium greater at the energies of 2s sodium greater than energies of potassium. அது ஃபில்லிங் ஆர்பிட்டால்ஸ். இப்போ எப்படி ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டால் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானையும் எப்படி ஃபில்லப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 1s போடணும், அடுத்து 2s, அடுத்து 2p, 3s 3p, இந்த மாதிரி போகணும். In an atom, the electrons are filled in various orbitals according to half-half principle, Pauli's exclusion principle and Kunz rule. These rules are described below. எப்படி எலக்ட்ரானை ஃபில்லப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு 3 விதமான ரூல்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு half-half principle, அடுத்து Pauli's exclusion principle, அடுத்து Kunz rule. The word half-half principle, the word half-half in German mean building up. In the ground state of all the atoms, the orbitals are filled in the order of their increasing energy. That is, the electrons first occupy lowest energy and orbital available to them. Once the lower energy orbitals are completely filled, then the electrons enter into the next energy orbitals. அப்போ half-half principle என்னன்னா, the electrons are filling in the increasing order of the energy levels அப்படிங்கிறதான். The order of filling the various orbitals as per the half-half principles given in the figure. அப்போ அதை எப்படி ஃபில்லப் பண்ணுங்கிறது இந்த டயக்ராம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து Pauli's exclusion principle. Pauli's formulated the exclusion principle which states that no two electrons in an atom can have the same set of values of all 4 quantum numbers. It means that each electron must have unique values for the 4 quantum numbers n, l, m and s. அதாவது எல்லா இடத்துலையும் 2 எலக்ட்ரான் சேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் வரும்னால முதல்ல ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை ஃபில்லப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபில்லப் ஆகும். For the lone electron present in hydrogen atom, the 4 quantum numbers n equal to 1, l equal to 0, m equal to 0 and s equal to plus of. For the 2 electrons present in helium, 1 electron has the quantum number of same as the electron of hydrogen atom n equal to 1, l equal to 0, m equal to 0 and s equal to plus of. For other electron, the 4th quantum number is different, n equal to 1, l equal to 0, m equal to 0 and s equal to minus of. As we know that the spin quantum number can have only 2 values, plus of and minus of. Only 2 electrons can be accommodated in a given orbital in the accordance with Pauli's exclusion principle. Let us understand this writing all 4 quantum numbers for the 8 electron in L cell. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செல் செகண்ட் செல் எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில்லப் ஆகுறதோ அதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. அடுத்து Kunz rule of maximum multiplicity. The half-half principles describe how the electrons are filled in the various orbitals, but the rules do not deal with the filling of electrons in the degenerate orbitals. Orbitals having same energy, such as p of x, p of y, p of z. In what order these orbitals to be filled? The answer is provided by the Kunz rule of maximum multiplicity. It states that the electron pairing in the degenerate orbital does not take place until all the available orbitals contains 1 electron each. We know that there are 3 p orbitals, 5 d orbitals and 7 f orbitals. According to these rules, pairing of electrons in these orbitals starts only when the 4th, 6th and 8th electron enters in the p, d and f orbitals respectively. For example, consider the carbon atom which has 6 electrons. Accordance of half-half principle, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. அப்போ எலக்ட்ரானை எழுதும்போது எப்படி எழுதுறோம்னா 1s2னா அதில் 2 எலக்ட்ரான், 2s2னா அதில் 2 எலக்ட்ரான். அடுத்து 2p2ன்னு இருக்குது. அப்போ 2p2ல் 2px1, 2py1 அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அது இசட்டில் இல்லை. In this case, in order to minimize the electron repulsion, the 6th electron enters the unoccupied py orbital. As per Kunz rule, it does not get paired with the 5th electron already present in the 2px orbitals. See that page number
54. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இந்த எலக்ட்ரானை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எழுதக்கூடிய மெத்தடுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. The distribution of electrons into various orbitals of an atom is called its electronic configuration. It can be written by the applying of a principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. The electronic configuration is written as NLX, where N represents the principal quantum number, L represents the letter D designations of the orbital, L equal to 0, P equal to 1, D equal to L2 and F equal to L equal to 3, and X represents the number of electrons present in that orbital. Let us consider the hydrogen atom which has only one electron and it occupies the lowest energy orbital, that is 1s according to alpha principle. In this case n equal to 1, L equal to s and x equal to 1. Hence the electronic configuration is 1s1. The orbital diagram for this configuration is 1s1 னா ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. அப்போ அந்த ஒரு பாக்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும் போடணும். The electronic configuration and orbital diagram of the elements up to atomic number 10 are given below. இப்போ இங்கே ஒரு 10 எலிமெண்ட்டுடைய அட்டாமிக் நம்பர் 10 வரை உள்ள எலிமெண்ட்டுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் 1s1 ஒன்றே ஒன்று, ஹீலியம் 1s2 அப்போ 2, லித்தியம் 1s2 அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் முடிஞ்சு செகண்ட் ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான். அடுத்தது பெர்லியம் 1s2 2s2 அதனால் 2. அடுத்து B5 போரான் 5 அப்போ 2Pயில் ஒன்றை கொண்டாந்து போட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு லோயர் எனர்ஜி லெவலில் எஸ்ஸில் வந்து 2, அடுத்து 2, அடுத்து பிக்கு வந்துடும். அடுத்து கார்பன் 6ல் வந்து எஸ்ஸில் 2, 1s 2, 2s 2, 2Pயில் 1. அடுத்து நைட்ரஜன் வந்து எல்லாத்துலேயுமே சிங்கிள் ஆக்கு பண்ணுது, 3 கட்டத்துக்கு சரியாக வந்துச்சு. இந்த மாதிரி தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும். பட் ஒரு சில இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்கும். அது எப்போ அப்படின்னா ஹாஃப் ஃபீல்டில் வரும்போது அது எக்ஸப்ஷன் ஆகும். The actual electronic configuration of some elements such as chromium and copper slightly differ from the expected electronic configuration in accordance with the alpha principle. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் 24. ஆக்சுவலாக நம்ம எழுதும்போது 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2ன்னு எழுதணும். ஆனால் இங்கே 3Dயில் வந்து 10 எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணலாம். அப்போ இந்த பக்கத்தில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துகிட்டு ஹாஃப் ஃபீல்டு எலக்ட்ரான் இஸ் ஸ்டேபிள். அந்த அடிப்படையில் இது என்ன ஆகுனா 3d5 4s1ன்னு மாறிடும். அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் அது மேலே உள்ளது. ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னா 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4க்கு பதிலாக 3d5 4s1ன்னு வந்துடும். அதே மாதிரி காப்பர் எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 3d9 4s2, ஆனால் அது வந்தது 3d10 4s1. The reason for the above observed configuration is that fully filled orbitals and half filled orbitals have been found to have extra stability. In other words, P3, P6, D5, D10, F7. அதாவது இப்போ P லெவலில் வந்து 6 எலக்ட்ரான் எழுதலாம், அதில் 3 எலக்ட்ரான் 6 எலக்ட்ரான். D லெவலில் 10 எலக்ட்ரான் எழுதலாம், 5 எலக்ட்ரான் 10 எலக்ட்ரான். Fல 14 7 14. கான்ஃபிகரேஷன் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் தென், இதுதான் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எதை விடனா மற்றது 2 5 அதேமாதிரி D4 9 F6 F13 இதை விட மேலே உள்ளது தான் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கும். டியூ டு திஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஒன் ஆஃப் த 4s electron occupies the 3D orbital in chromium and copper to attain the half filled and completely filled configuration respectively. அப்போ இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறது. அடுத்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் half filled and completely filled orbitals. If the exactly half filled and completely filled orbitals give greater stability than other partially filled electronic configuration in degenerate orbitals. In degenerate orbitals, this can be explained on the basis of symmetry and exchange energy. For example, chromium gas the electronic configuration of 3d5 4s1 and argon gas 3d4 4s2 due to symmetrical distribution and exchange energy of d electron. Symmetrical distribution of electron. Symmetry leads to the stability that half filled and fully filled configuration have symmetrical distribution of electrons and hence they are more stable than unsymmetrical configuration. அப்போ படத்தை பாருங்களா. அடுத்து half filled and fully filled p and d and f orbitals. The degenerated orbitals such as p of x, p of y, p of z have equal energies and their orientation in space are different as shown in figure.
In figure 2.14, due to the symmetrical distribution, the shielding of one electron and the other is relatively small, and hence the electrons are attracted more strongly by the nucleus and it increases the stability. Exchange energy. If two or more electrons with the same spin are present in degenerate orbitals, there is a possibility for exchanging their position. During exchange process, the energy is released and the released energy is called the exchange energy. If more number of exchange are possible, more exchange energy is released. More number of exchange are possible only in case of half-filled and fully filled electronic configuration. For example, chromium electronic configuration is argon 3d5 The 3d orbital is half-filled and there are 10 possible exchanges as shown in figure 2.15. On the other hand, only 6 exchanges are possible for 3d4 and 4s2 electronic configuration. Hence, exchange energy for the half-filled configuration is more. This increases the stability of half-filled 3d orbital. இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி எப்படின்னு டயக்ராமில் போட்டிருக்கு, அதை பார்த்துக்குங்க. அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். The exchange energy is the basis of Hund's rule, which allows maximum multiplicity. That is, electron pairing is possible only when all the degenerate orbitals contain one electron each. Okay students, thank you for your cooperation. Next we will discuss about the next lesson in the next time. Thank you one and all.